Welcome to Year's American I.E.L.T.S Training Center. Check your Prepare for I.E.L.T.S book, International English Level Testing System book, Skills and Strategies for Reading and Writing. You take the page number 54 to 55. Dear folks, an article or an essay is given here. You have to read and answer. These are the techniques we are teaching you. So, we have come here for the reading technique. So, we have come here to the activity 20. See, these are the answer, the question. So, totally in this essay, you have, see, 11 possible matching words, list of heading for each paragraph. So, totally how much paragraph we have? A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 paragraphs are there. Now in this board, we can accommodate only 3 paragraphs. So we have written the 3 paragraphs here. So you have to match the headings. What the headings can we give? See, the first heading is possible reasons for educational success in Singapore. So educational success in Singapore. Possible reasons. What are the reasons for educational success in Singapore? Number 2, how Singapore is compared with England in education. So Singapore and England. So you are comparing with the educational system. And third, what other countries can learn? Not only England, what other countries? Nearly 90 countries are there. All those countries, what can they learn from the Singapore-oriented educational system? And coming here, some factors which may influence educational outcomes. So some factors means some reasons, some factors which may influence educational outcomes. So through the benefits of educational, what others can learn. So attitudes of other countries to Singapore education. Attitude, what other country people think about the system of a Singapore educational system. What the other country people are thinking about. Comparison between Singapore and American in competitiveness. So the 6th heading is compared to America and Singapore, the educational competitiveness. The next is the 7th, Singapore educational policies and facilities. What are the Singapore's educational policies and facilities which are given there? And coming here to the 8th heading, the Asian values factor. Asian values factor. What are the Asian countries? India is an Asian country, Pakistan, Bangladesh, Korea. So their values factor. Factors means those are the reasons. And coming here, 9th topic, 9th heading, the effect of Singapore's characteristics as a nation. The effect of Singapore's characteristics as a nation. The effects of Singapore's characteristics as a nation. This is the 9th heading. The 10th heading is achievements of the Singaporean educational system. So what are they able to achieve? The Singaporean educational system. What are they able to achieve? This is the 10th heading. And the 11th heading is characteristics of successful educational system. The successful educational system, what are the characteristics? These are the 11 headings coming under activity 20. 11 headings are there. So you have to find out, read out the paragraph and find out which heading suits which paragraph. So coming here to the first paragraph, you take. Now note the time you start reading. So it's a reading task and coming here. Education in Singapore is booming. Means what? It's developing. Education in Singapore is booming. It's growing. And the world is taking notice. Who is taking notice? Everybody. All around the world, they are just watching. Singapore educational system has grown. So the entire world is watching. In the 3rd International Maths and Science, in the International Maths and Science study, Singaporean 13 years old scored the highest in both subjects out of 41 countries. So 41 countries took part
in a competition for maths and science for the people who are aged 13 years and below, and Singaporeans came first in the competition. So, in the equivalent, exactly 1988 science study, they came 14th. Now, so exactly in 1988 they came 14th, but now they came first, internationally number 1. Now they have topped Japan and South Korea. Usually Japan and South Korea is considered to be good in educational scenario, but they were able to cross Japan and South Korea. Both traditionally high achievers. Who are the traditionally high achievers? Both Japan and South Korea. Now, and they left England trailing 10th in science. So England, even they took part in the competition. They came 10th in science and 25th in mathematics. So 10th in science and 25th in mathematics, where Singaporeans came first. So the Britishers, they came 10th in science and 25th in mathematics. So some people may doubt the validity of a comparisons based on international standardized testing. So some may have doubt in what way they have tested, what way they have given Singaporeans the first, and what made them to compare and give the Britishers 14th. So they may doubt, but this isn't the only evidence. This is not the only evidence of high average standards in Singapore. Various tests were conducted, and in every test Singaporeans came first in educational system. So here, research for last year's government skills audit revealed. So last year's government skills audit revealed that Singapore had caught up with Britain in the proportion of adults qualified to the equivalent of our level 3 or higher 2 levels or equivalent vocational qualifications. So earlier Britishers are the persons who are highly qualified in the world, but Singaporeans average population, they are able to match up with Britishers, that is higher level of learning, and overtaken us in the output of level 3 qualifications among its young people. So the entire paragraph, education in Singapore is considered to be best. That's what the writer says. He also says there was a international competition where the 49 countries took part for 13 years and below age group of people for mathematics and science. Amongst that competition, Singaporeans came first, and Britain and England, that is, they came 10th in 10th in mathematics, and what is that? Where is that? 10th in science and 25th in the mathematics. So South Korea and Japan, who are considered to be the traditionally best in the subjects, they came back. So here, not only that particular examination which was able to prove that Singaporeans are best, but various studies also showed that Singaporeans are good. Moreover, the population ratio, educational literacy ratio for higher education, the Singaporeans are able to equate with the Britishers or England people. So coming here, so for this, what shall be the answer? What is the answer, sir? Is it possible reasons for educational success in Singapore? Can we select that? How Singapore compared with England in education? Shall we compare with this answer? What is the suitable heading for the first paragraph? Paragraph A, what is the correct answer? What others country can learn? Some factors which may influence educational outcomes. Attitudes of other countries to Singapore education. Comparison between Singapore, America in competitiveness. Singapore's educational policies and facilities. The Asian values factor. Effect of Singapore's characteristics as a nation. Achievement of Singaporean educational system. Characteristics of successful educational system. So definitely the first paragraph A can be matched with number 2. So how Singapore compared with England in education? So A is equal to second.
So this will be the correct heading. So this is the correct answer for A, right? Singapore compared with England in education. So mostly the comparison goes on for Singaporeans and England. So coming to the next paragraph. What is the next paragraph? B says. So here, this is a remarkable feat. Remarkable feat means what? Great achievement for a country where 35 years ago, before 35 years ago, how was Singapore? Most people only primarily schooling. Most of the people, that is before 35 years old in Singapore, they had only primary education, the basic education. But the Singapore government, what did it do? Is not yet satisfied. Singapore government is not satisfied. It wants, what does it want? It wants to stimulate, means what? To encourage creative thinking and creativity. They want the Singaporeans to creative thinking, creatively write and creatively study. So, but international observers are clearly impressed already. So international observers, they are very much satisfied. Oh, Singapore education is good. So here, last year, what happened? The World Competitiveness Yearbook. Last year, the World Competitiveness Yearbook, what did it say? One of whose criteria is levels of education and training. Levels of education and training. They placed Singapore second to the United States in overall competitiveness. So they placed Singapore next to United States in the world. First is United States for education and second is Singapore. Who placed it? It is the one competitiveness yearbook. They have placed Singapore is second to America for education. So, and numerous articles in international journals have been extolling the achievements of Singapore. So, various articles, number of articles in Singapore of international journals, world fully, they are appreciating the achievements of Singapore in education. So here, and economic performance. So what are we going to learn from all this? So this second paragraph, what is the answer we can choose? What the answer can we choose? Achievements of Singapore educational system. The achievements of the Singapore educational system, will it be correct? So this 10th would be matching for B. Why? Because of what? Because Singaporeans were able to get, that is for B, it is for B, it is 10th. Singaporeans were able to come number 2 next to America in the world educational level. This was revealed from the book Competitiveness Yearbook. So Singaporeans were able to get number 2 next to America. Now coming here to the third, C. Policy makers in Britain, the people who decide policies, policy makers in Britain will no doubt be casting around frantically for the magic ingredient in Singapore. So the policy makers in Britain, they will be thinking, what are the ingredient, what are the basic things which made Singapore such a great wonders in education field, which produces such results. So policy makers will be wondering, what are the things which made the Singaporeans to get very good score, such results as is they want. They will often select the evidence out of context to support their own priorities. So what they do, so according to their selection, they will take certain numbers and put according to their priorities. So supporters of whole class teaching will probably put the whole thing down to the use of this method in Singaporean schools. They just say it is the whole class teaching, the Singaporeans' way of teaching. So advocates of selection will point out that Singapore uses
streaming, just everybody teaching, and also ignoring the fact that this is largely within the comprehensive schools and is a response to multilingualism. So here, what do the others say? Others wishing to dismiss the comparison as irrelevant. They say it is not irrelevant, it is just irrelevant to Britain, will ascribe Singaporean achievement to something of what? Something called Asian values. So Singaporeans were able to get because of the values, Asian values, as if they were uniform and unchanging, and ignoring the fact that educational development has varied markedly in Asia. They will have learned nothing about how education works in Singapore, and even less about what the lessons might be for Britain. So, here what does it say? Others wishing to discuss the comparison as irrelevant, the educational methodology to Britain, will ascribe Singaporean achievements to something called Asian values. They say because of certain Asian values, Singaporeans were able to get very good achievements, as if they were uniform and unchanging, and ignoring the fact that national development has varied markedly in Asia. They don't say a lot of educational system has varied. So they will have learned nothing about how education works in Singapore, and even less about what the so the answer for the C, for A to B, for C, I will eat. it is I will be. what are the factors which are influencing educational outcomes? So for C, the answer will be 4. Some factors which may influence educational outcomes. So my dear friends, 3 paragraphs we have seen. Still we have 5 more paragraphs. So each paragraph we have to choose a heading. So first paragraph clearly says about what does it says about? First paragraph, it says about the education system compared with Britain. That's what the first paragraph is all about. And the second paragraph, it clearly says about achievements of the Singaporean educational system. And the third paragraph, it clearly says about the factors which influence educational outcomes, the factors, reasons which influences the educational outcomes. So hope you are able to understand this. Shall we go in for a Tamil version? Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது இங்கே ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திட்டங்களும் திறன்களும் வளர்த்திக் கொள்வது, ரீடிங் வாசிப்பது, ரைட்டிங் எழுதுவது, பேஜ் நம்பர் 54 55 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பத்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் 5 பத்திகள் வர இருக்கிறது. அப்போ இங்கே வலது ஓரத்திலே மேலிருந்து கீழாக 11 தலைப்புகள் கொடுத்திருக்கிறோம். அப்போ முதலிருந்து ஒவ்வொரு பத்தியாக எடுத்து இந்த பத்திக்கு எந்த தலைப்பை சேர்த்தலாம், 2வது பத்திக்கு எந்த தலைப்பை சேர்த்தலாம், அப்படி இந்த 8 பத்திகளுக்கு 11 தலைப்புகள் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த 11 தலைப்புகளில் எந்த பத்திக்கு எந்த தலைப்பை பொருத்தலாம் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே எஜுகேஷன் சிங்கப்பூர் இஸ் பூமிங். சிங்கப்பூர் நாட்டிலே சுற்றுலாவிற்காக செல்வார்கள். இப்பொழுது அங்கே படிப்பதற்காக அதிக அளவிலே செல்கிறார்கள் மக்கள். படிப்பு, கல்வி, அது மிகப்பெரிய ஒரு வியாபார மையமாக சிங்கப்பூர் மாறிவிட்டது. And the world is taking notice. உலகம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது சிங்கப்பூரினுடைய அந்த கல்வி அமைப்பு முறைகள், அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய முறைகள். இந்த தேர்ட் இன்டர்நேஷனல் மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், 3வது சர்வதேச அளவிலே கணக்கு அறிவியல் பாட அந்த ஒரு போட்டியிலே சிங்கப்பூர் 13 years old scored highest in both subjects out of 41 countries. 41 நாடுகள் கலந்து கொண்டது.
13 வயதுக்குட்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு உலகம் முழுக்க 41 நாடுகள் பங்கேற்ற அந்த போட்டியிலே கணக்கு போட்டி, அறிவியல் போட்டி, இதிலே முதலாவதாக வந்தது சிங்கப்பூர் நாட்டு குழந்தைகள். In the equivalent 1988 science study, they came 14th. இதே இது 1988 சிங்கப்பூர் குழந்தைகள் 14வது வந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது அதே போட்டியிலே முதலாவதாக வருகிறார்கள். Now they have topped Japan and South Korea. பொதுவாகவே ஜப்பானும் சவுத் கொரியாவும் இந்த ஏசிய கண்டத்திலே அதிக படித்தவர்களாக திறமையுடையவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களை மிஞ்சிவிட்டார்கள் இந்த சிங்கப்பூரிய குழந்தைகள். Both traditional high achievers and they left England trailing 10th in science and 25 in maths. இது இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய குழந்தைகள் கலந்து கொண்டது. அவர்களுக்கு கிடைத்த பரிசு 10ஆவதாக வரிசைப்படி வந்தார்கள். அறிவியலிலே 25ஆவதாக கணக்கிலே வந்தார்கள். ஸோ 41 நாடுகள் கலந்து கொண்ட போட்டியிலே இங்கிலாந்து சயின்ஸிலே 10ம் 25 மேத்ஸ்லும், ஆனால் சிங்கப்பூரியன்ஸ் 2லும் முதலாவதாக வந்தார்கள். Some doubt the validity of comparison based on international standardized testing. சில பேர் சந்தேகப்படலாம், நிச்சயமாக இருக்காது, இது வேறு ஏதாவது அளவுகோல்கள் மாறி இருக்கலாம் என்று சந்தேகப்படுவார்கள். But this is not the only evidence of high average standards in Singapore. இது ஒன்றை மட்டும் கல்வியிலே சிங்கப்பூரியர்களை அளவுகோல் வைத்து பார்க்க முடியாது. Research for last year's government skills audit revealed that Singapore had caught up with Britain in the proportion of adults qualified to the equivalent of our level 3 or higher. 2 levels or equivalent vocational qualification and overtaken us in the output of level 3 qualification amongst young people. இந்த அரசாங்க ஸ்கில் ஆடிட், அரசாங்க திறன்களை ஆராயக்கூடிய ஒரு படிப்பு என்னை ஆராய்ந்து சொல்லியது என்று பார்க்கும் பொழுது சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இங்கிலாந்து நாட்டு மக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வி அறிவிய சம சங்காக அவர்களையும் தாண்டி விட்டார்கள் என்று சொல்கிறது. ஸோ இந்த பத்திக்கு என்ன தலைப்பை போடலாம்? இங்க பாருங்க, பாசிபிள் ரீசன்ஸ் ஃபார் எஜுகேஷனல் சக்சஸ் இன் சிங்கப்பூர். சிங்கப்பூரிலே கல்வியினுடைய வெற்றியின் ரகசியம் அதுவா? ஹவு சிங்கப்பூர் கம்பேர்ட் வித் இங்கிலாந்து இன் எஜுகேஷன். சிங்கப்பூருக்கும் இங்கிலாந்து நாட்டுக்கும் உள்ள ஒப்பிடுதல் கல்வியிலே, இதை போடலாமா? ஆக இதுதான் சரியான விடை. சிங்கப்பூர் நாட்டுக்கும் இங்கிலாந்து நாட்டுக்கும் உள்ள கல்வியினுடைய ஒற்றுமை வேற்றுமைகள். ஸோ இந்த 2வது தான் சரியாக இருக்கிறது. முதல் பத்திக்கு 2வது சப்டைட்டிலை போட்டுகிறீர்கள், 2வது ஹெட்டிங்கை போட்டு விடுகிறீர்கள். அடுத்ததாக திஸ் இஸ் எ ரிமார்க்கபிள் ஃபீட். இது ஒரு ரிமார்க்கபிள் என்றால் என்ன? குறிப்பிடும்படி சொல்லக்கூடிய. ஃபீட் என்றால் என்ன? ஒரு விசேஷம். A country where 35 years ago most people only primarily schooling. 35 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி சிங்கப்பூரிலே பிரைமரி எஜுகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய 5வது வரைக்கும் படித்தவர்கள் தான் இருந்தார்கள். இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய சாதனையை சிங்கப்பூர் செய்திருக்கிறது. The Singapore government is not yet satisfied. சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் இதனால் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை. இட் வான்ஸ், அதற்கு வேண்டும். டு ஸ்டிமுலேட் என்றால் என்ன? உற்சாகம் அளிக்க, ஊக்கம் அளிக்க. கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளையும் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வேண்டி விரும்புகிறது. பட் இன்டர்நேஷனல் அப்சர்வர், சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் ஆர் கிளியர்லி இம்ப்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி. அவர்கள் மற்ற சந்தோஷம் அடைந்து விட்டார்கள். லாஸ்ட் இயர், போன ஆண்டு, த வேர்ல்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் இயர் புக், உலக சர்வதேச போட்டி ஆண்டு புஸ்தகத்திலே ஒன் ஆஃப் whose criteria's levels of education and training, அவைகள் கல்வி பயிற்சி, இதை சோதித்த பொழுது பிளேஸ் சிங்கப்பூர் செகண்ட் டு த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அமெரிக்க, உலகத்திலேயே அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக நல்ல பாடத்திட்டங்களை அளிக்கக்கூடியது சிங்கப்பூர் நாடாக இருக்கிறது. இன் ஓவரால் காம்படிட்டிவ்னஸ் அண்ட் நியூமரஸ் ஆர்டிகல்ஸ், சர்வதேச ஆராய்ச்சிகள் செய்து அமெரிக்காவுக்கு அடுத்த பொருளாதார ஈட்டுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். Going to learn from all this, இவைகள் அனைத்து மூலமாக எதை அறிந்து கொள்கிறோம்? ஸோ நண்பர்களே, இந்த 2வது பத்தியினுடைய விடை, 2வது பத்திக்கு எந்த தலைப்பை போடலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது
அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சிங்கப்பூரியன் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம், சிங்கப்பூர் நாட்டு மக்களுடைய அந்த கல்வி முறை, அதனுடைய சாதனைகளை நாம் சொல்லலாம். இதுதான் பிக்கு 10 என்று